Добрый день. Для тех, кто не знает сегодняшней темы, это как найти свое вдохновение, доверять своей интуиции и получать деньги за то, чем вы увлечены. А наш спикер сегодня это Сабина Аревало Хернандес. Просто для информации. Сейчас начнем через минутку. Hello, can you hear me? Так, Sabina, So, Yes, Sabine, can you hear me? yes, I can hear you, Olga. Aha, finally, I'm here. Let me change my name. One moment, please. One moment, please. Oh, everything is shouting. Okay. I think you can see me. I think you could hear me. May Yes, I I can say hear one you. word? Just one word. Sabina is my first doula teacher, my mentor, and one of the greatest person in my life. One moment, please, Sabina, come. Илья, переведи, пожалуйста. да, Сабина это мой доула, учитель, это вообще мое первое прикосновение с доульством в моей жизни и одна из самых замечательных личности, один из самых замечательных человеков в моей жизни и людей в моей Sabina, жизни. she taught me everything what am I know about doula's work, about postpartum doula's work. When one of my daughter, my Dasha, she was born in Amsterdam, Sabina was present. Давай, Илья, я буду по-английски это переводить тогда. Thank you very much. Все, что я знаю о том, как быть доулой, как быть послеродовой доулой, всему этому меня научила Сабина. И моя дочка Даша, которая родилась в Амстердаме, вот при этих родах присутствовала Сабина. And Sabina, she taught me everything in my house in Amsterdam, how to be really doula, what is the process, how to make everything. I even remember placenta thing. Sabina, do you remember placenta? Yes. Илья, go on. И я помню, вот как она мне все рассказывала, весь процесс, как это быть доулой, как это должно происходить, все вот эти вот тонкие моменты в нашем доме в Амстердаме, как она мне все это рассказывала. И, Сабина, ты помнишь про плаценту, я правильно услышал, да? Все правильно, да? Да, ты помнишь про плаценту? Сабина подтвердила, что она помнит про плаценту. Ну все, на этом месте я тогда исчезаю, я вас в теплые руки Сабины передаю. Для меня Сабина это действительно моя первая учительница, та, кто меня сделал доулой. Вот. So now I'm disappear, said Olga. So I left you in warm hands, let's say, from Sabina. So we start now. You speak in English, I translate in Russian. Have fun with Okay. us. Мы начинаем, друзья. Okay. Perfect. All right. I would really like to ask you all to put on your cameras, please. It's a bit lonely when I only see myself and I see one doula. Небольшая просьба, если это возможно, пожалуйста, включите вашу камеру. Я себя чувствую немножечко одиноко. Я вижу только одну доулу на экране. Немножко мало для такой замечательной конференции. Я не доула, я камеру включать не буду. I'm not a doula, so I don't put my camera on if it's fine. I prefer to see all of you because I would like to make this an interactive talk. And it's really helpful when I can see your faces. И просто я хочу сделать такую интерактивную, как бы сегодня историю, поэтому, пожалуйста, было бы замечательно видеть ваши лица, это бы очень помогло бы мне сегодня. It doesn't matter if you're in your pajamas, if you're having breakfast, I don't care. It's just nice to see your face. Совершенно неважно, в пижаме ли вы, доедаете ли вы сейчас вас завтрак, абсолютно неважно, я просто буду рада видеть ваши лица, ваши глаза. Beautiful. I start to see some of you.
Hello. Замечательно. Я kid. очень рада видеть вас. Приветствую вас всех. So I see that we are with 27 people. Я вижу, у нас 27 человек. And a lot of you still have no camera on, but I will work with the ones of you that do. И So, многие из вас еще не включили камеру, но я буду работать с тем, что есть. Okay. So, welcome. Yes, I am. I would like to see a show of hands of you who of you are doulas or interested in doula work. Поднимите, пожалуйста, Can руки, you чтобы... put your thumbs up? Да, поднимите ваши руки, те, кто уже доула или кто собирается стать доулой, кто интересуется как бы работой, профессией доулы. Okay. All right. Some of you I can see, other of you I cannot see. Okay. Некоторых я могу видеть, некоторых нет. Perfect. Но я увидела ваши руки. Спасибо. So I tell you a little bit about myself, and then I would like to do some exercises with you. So it's really handy if you grab some pen and paper if you don't already have some. Я вам сейчас расскажу еще немножечко о себе, и потом мы с вами проведем несколько таких заданий. Было бы хорошо, если вы подготовили бы какой-нибудь блокнотик и ручку для этого. Okay. So please feel free to ask questions whenever you want. И, пожалуйста, That's задавайте вопросы. Задавайте вопросы в любое время. Я буду рада вашим вопросам. okay. So as Olga said, my name is Sabina. I live right now in between the Netherlands and Germany. I work as a doula, as a holistic nurse, and as a communication trainer. Как уже и говорила Ольга, меня зовут Сабина, и в данный момент я живу между и в Германии, и в Голландии, и работаю как доула, как акушерка и как тренер по коммуникации. So what a lot of people know me for the work I do, but what people don't know is that how I got to being that, and how I got to being able to actually support my family from doing what I love to do. И многие знают меня по моей работе, но далеко не многие знают о том, как я вообще пришла к тому, что чем я сейчас занимаюсь. И я занимаюсь этим в удовольствии. Я даже могу помогать моей семье благодаря этой работе, которой я абсолютно наслаждаюсь. Ilya, there is somebody writing on the chat. Can you translate for me? Because I don't understand. Sure. There's a question. How can I put the video on? I explain it in Russian very shortly. Прекрасные дамы, смотрите, чтобы включить камеру, вы наводите, вот вы в окошке Zoom смотрите, и слева внизу там значок микрофона, а справа... И если он у вас перечеркнутый, то камера выключена. Если вы на него нажмете, то камера должна включиться. Если будут вопросы, пишите в чат, я буду его мониторить. I explained this, and I will monitor the chat, so I can answer the questions, the technical ones. Okay? Yes, perfect. All right. Продолжаем. Okay. So let's start. So today, what I want to share with you is not about how to be a doula, but also about how can you,
live from doing something you really love. И сегодня я с Because вами... Sorry, I interrupt you. continue. И сегодня я на самом деле хочу поговорить с вами не о том, как это быть долго, а о том, как можно заниматься чем-то, что ты действительно любишь, что тебя действительно радует и наполняет. Because what most people don't know is that with my work, I have supported my family. Actually, I've been the person who has pretty much paid for most things at home. And this is something which is really beautiful, that you can support yourself with something that you really enjoy to do. That is also very nice for other people. И, как я уже и говорил, далеко не многие знают, что вот благодаря моей работе я прекрасно могу поддерживать мою семью и платить за очень многие, ну, то есть расходы моей семьи. И это действительно прекрасно, когда ты можешь заниматься чем-то, что тебе очень нравится, и еще и поддерживать других людей за счет этого. So I call it getting paid to play. Я это называю, как бы, когда тебе платят за игру, потому что то, что ты делаешь в радость, это уже больше как игра даже. It might sound a bit funny to you, but I really, I don't know. Actually, I've never done work in my life that I don't like. И, может быть, для вас это будет звучать странно, но я никогда не занималась в своей жизни работой, которая мне не нравилась. So for me, it's really important to really have a passion and a value for the work I'm doing, and that it's something that I'm just so inspired that it gives me energy rather than it takes me energy. И для меня действительно безумно важно делать что-то, что меня саму инспирирует, и что меня наполняет энергией во время работы и не забирает мою энергию. And this is a topic that actually nobody talks about. It's like almost getting paid for something you would like to do is almost like a taboo. Like a lot of people do great things, but they never told you how they make a living out of it. И что удивительно, то, что об этом достаточно редко говорят на самом деле. То есть какой-то даже какой-то табу, то есть как бы получать деньги, делая то, что тебе действительно нравится, ну как бы кажется очень многим странным. И многие люди делают совершенно замечательные вещи, но как бы вот об этом аспекте они очень редко говорят. So one of the things I'm going to share my secrets with you today about how to do that. So one of the things I like to do a little soul searching with you, because it's not about marketing strategies or where do you put it on Facebook or how do you what website you make. И я хотел бы сегодня именно вот на эту тему с вами поговорить и заняться вот таким вот, скажем так, таким поиском даже некоторым для вас, потому что вообще не дело в том, какой вы сделаете вашу страничку, как вы запостите что там на Фейсбуке. Вообще история не об этом. И вот об этом, и о том, какая может быть эта история, я хочу с вами сегодня поговорить. So what is even more important is what is going on inside yourself. И самое важное на самом деле это то, что происходит внутри вас. So let's do a little soul searching. Write down on your piece of paper
a little list of things that you're really passionate about, that you love doing a lot, that when you do them, you really connect to kind of a purpose in life, that it makes you feel really, yeah, like this is why you're here, kind of thing. И давайте сразу перейдем к списку. Возьмите и напишите список вещей, которые вас действительно наполняют, которые вас действительно мотивируют, делая которые вы чувствуете связь с чем-то большим, и что вы занимаетесь чем-то, чем вы действительно должны заниматься, чем-то, что является вашим предназначением. So I'm gonna give you a couple of minutes, like 2 minutes, and for you to write down what you're really passionate about. И я вам дам сейчас вот там пару минут для того, чтобы вы могли спокойно написать этот список. Это действительно важно. Так, читаю чат. Был вопрос, что написать. Напишите, пожалуйста, список вещей, занятий скорее, которые наполняют вас. Когда вы их делаете, вы чувствуете связь с чем-то большим, с чем-то, то, что дает вам силу, энергию. То есть вещи, которые, делая, действительно наполняетесь радостью и энергией. Вещи, в которых вы чувствуете некий зов, некое предназначение. Списочек. So write down the stuff that when you do it or when you think about it, it like moves your whole body. It's like something in you gets turned on. Это вот такие вещи, когда вы о них думаете или когда вы их делаете, они как бы вас включают. Да, вот вы когда о них думаете, у вас тело наполняется силой и энергией, ум становится ясным. Ну, то есть как бы это вещи, которые, как уже Сабина и говорила, дают энергию, не забирают ее. Even if you think you cannot make work out of that. Даже если вы не думаете, что... can you say it again? Even if you think you cannot really work for that. For example, you really like cooking. То есть даже если это какие-то вещи, возможно, не... То есть если вы, например, любите очень сильно готовить, но не можете себе представить, что вы будете профессионально готовить, все равно напишите готовить в этот ваш список. То есть там нет критериев. Единственный критерий – это вещи, которые вас действительно наполняют и радуют. Это вот единственный критерий для этого списка. I said them that's the only parameter for this, the things that give you this feeling of fulfillment, the energy, no Yes. other parameters for the list. Yes. If you're done, lift up your hand. И если вы готовы, поднимайте руки. Если вы не хотите, just one point about the hand rising. I say it in Russian quickly for the people who don't want to put the camera on. Если вы не хотите включать камеру и все равно хотите поднять руку, вы это можете сделать в чате или вот внизу есть такое окошко реакции называется. И там можно поднять руку, и это будет прям показано, что вы подняли руку.
Просто информация. Окей, go on. Perfect. All right. Would one or two of you like to share not what you wrote, but how does it make you feel? Может быть, кто-то из вас хочет поделиться даже не вашим списком, а вот вашими ощущениями, которые были, когда вы писали этот список. Поднимайте руку, смело включайте. That I can put the micro on and say something, Yes. right? Поднимите, Of может быть, тогда руку и скажите, кто из вас готов поделиться. Я переведу. They are overwhelmed with the feelings right now, so maybe. Я говорю, Come вы on, don't be просто, shy. I would like to hear one or two of you. Можно вы, я да, поделюсь? конечно, пожалуйста, обязательно. У меня просто не поднимается рука. Понял? А, Да, я хотела сказать, что мне было очень неожиданно то, что те мысли, которые мне пришли в голову, когда я писала, это было очень неожиданно. Я написала как раз там прогулки в лесу, готовка, и когда я рассказываю другим людям о родах, это странно было. That was really unexpected for me. The things what came on my mind, because I wrote something like to take a walk in the woods, like to cook and to explain other women about the birth process. But it was unexpected for me that the things come in my mind. Okay, beautiful. Thank you. Спасибо большое, спасибо большое. Anybody Кто else еще? would like? Come on, there is no right or wrong way of doing it. It's just about sharing together because we can learn from each other. Я скажу. Здравствуйте. Можно я скажу? Слышно меня? Меня Илья? слышно? I can hear you, but I don't know if Ilya can hear you. Ilya, are you there? Я испытала радость, когда думала. Я не писала, я думала о том, что мне приносит радость, и я испытывала в этот момент радость. Ilya, are you there? Переводчик отключился. Как сказать радость по-английски? She's feel happy Happy. when she think about this about this. Okay. All right. У меня тоже английский не супер. Спасибо, Света, выручила. And But I think Ilya didn't hear. no, I think Ilya is not here. I think Ilya went out by accident or his connection dropped. Okay. So let me send him a message because my Russian is very limited. I'm back. Sorry. Oh, Sorry. great. My Zoom throw me out. The Zoom Okay, was- somebody was already translating for you. Oh, great. Thank you for anyone who did this. Okay. Спасибо за So поддержку. Да. Go on. anyone else would like to share? Last person. Hello, Sabina Hello. and everyone. Илья, только ты переводя, это английский плохо. Да, of course. Я
написала некоторые вещи, но я почувствовала радость от этого, но кажется, что как будто бы этого недостаточно. То есть какое-то такое два смешанных чувства. Вроде и радостно, но кажется, что такая мелочь, там вот тоже готовка, нахождение на природе, общение с людьми один на один. Вот. Ну, кажется, что это все какая-то ерунда, и, ну, типа, надо чего-то более глобального. Вот. There was a mixed feelings as I wrote this down, because on one side I feel the happiness, this about the things what I wrote down. So like take a walk, cooking, speaking with people one about how the birth process, how to be a mother and everything. But on the other side, what the feeling this is not enough, this is not big enough, this is not not the right dimension for this. The things are too simple, what I wrote down. This was like this Yes. a mixed feeling, and it's not some other woman wrote it down also in the chat. She had the same feelings. Yes. So actually, I'm really happy that you came up with that, because this is where I think we stop ourselves from really putting ourselves out there, because we have a lot of judgments about ourselves. Я очень рада, что вы заговорили именно об этом, потому что на самом деле это как раз и есть вот эта точка, где мы останавливаемся. Это вот эти мысли как раз есть те мысли, которые нас останавливают. Потому что у нас у всех есть, ну, какие-то вот такие оценки самих себя, да, которые нас останавливают вот в нашем развитии. Okay? And this is not your fault, but this is beliefs that we have inherited from our parents, from our surroundings, from our culture. И как бы это не ваша ошибка, не ваша вина, просто, естественно, это какие-то такие вот вещи, которые мы собрали там от наших родителей, нашего окружения, школы, учителя, вот все, что происходило в нашей жизни, дало нам вот такой вот взгляд на себя, да? Окей? Okay. So who of you has the belief that to earn money, you have to work hard? Кто из вас совершенно точно думает, что чтобы заработать денег, нужно очень много и тяжело работать? Поднимите руку, пожалуйста. Who of you has the belief that to earn money, you have to do something very difficult and very, kind of hard, almost with a bit of heaviness in it? Like you have to work a lot, you have to study a lot. Кто из вас думает, что чтобы заработать деньги, нужно, ну вот прям вкалывать, тяжело работать, тяжело зарабатывать, что весь этот процесс связан с такой тяжестью? A little bit. Степень тяжести может быть индивидуальной, конечно, по ощущениям. Can you identify any other belief that you have about work and money? Вы можете обнаружить, может быть, еще какие-нибудь вот такие вот, как бы, в вас заложенные моменты о том, связанные с заработком денег, с работой и так далее? Какие-то у вас еще присутствуют вот такие вот? Somebody wrote something in the chat, Ilya. I don't know what it was. I check. So the first one is the 90% of all they have this thoughts about the heaviness of earning money, about the energy, a lot of energy to put in earning. So I can another
another lady wrote down, I can work, but I can earn. Yes. And someone says that I think you have to do things to reach things. You know, you have to work for reaching. Yes. And another one wrote down fear maybe and responsibility. Yes. То есть, yes. So I'm not trying to tell you that you're going to lay in your bed and you're going to get rich from laying in your bed. What I want to identify is a kind of a heaviness we associate with earning money. Я не пытаюсь вам сказать, что там можно деньги заработать, грубо говоря, лежа в кровати, да, и не делая ничего, но я говорю именно вот этой вот тяжести, вот этом ощущении, что нужно прям вкалывать для того, чтобы заработать деньги. So I would like to bring some lightness in that when you're working, you instead of feeling like, oh, I have to work and it has to be heavy and that you get energy from it and you feel happy about it. Я хочу привнести в ваше мышление легкость, чтобы когда вы думали о работе, вы не думали о том, что нужно тащить, нужно фигачить, нужно там, я не знаю, что делать для того, чтобы заработать деньги. Я хочу, чтобы вы были наполнены радостью при мыслях о работе. So I would like you to take a few minutes to write down when you think about, first read what you wrote first, like, oh, I like to tell people about birth, I love to cook, whatever that you wrote down, it doesn't matter. And then notice what comes in your mind, like, yeah, but that's not good enough. Yeah, but I can never make a living from that, because whatever thought that comes into your mind that is actually sabotaging your enthusiasm for the other thing, you write down in a different piece of paper. The sabotage things they have to write down on. But you write down in another paper. Окей. Итак, смотрите, вот сейчас мы берем там какой-то пункт из списка, который вы уже написали, да, я люблю готовить, говорить о родах и так далее, то, что вас радует и наполняет. Думайте об этом. И потом появляются вот эти вот мысли, которые саботируют вас на самом деле, да, которые занимаются чисто саботаж на самом деле. То есть они, ой, я не смогу, я не справлюсь, я этим не смогу в жизни заработать, да блин, это слишком мало, нужно что-то значительное. И вот эти вот мысли вы берете и записываете на другой листочек. Не на тот же листочек, на котором вы писали список, а на другой листочек. У вас есть пару минут.
How are we doing? Do you need a little bit more time or are we good? Как у вас дела? Вам нужно еще немножечко времени или вы уже готовы? Не нужно, да? Тогда let's go on. Okay. So this paper is going to be your best friend. И вот этот лист, this with the sabotage things, Yes. это вот этот листочек с теми мыслями, которые вас останавливают, которые вас саботируют, станет вашим лучшим другом. Whenever something doesn't work, it's written on that paper why. Окей. То есть каждый раз, когда что-то не будет работать, оно записано на этой бумажке. Окей? And because it's that in the beginning, I told you is not really about what website you make. I mean, all these things, they have a level of importance, but what is most important of all is what you're carrying inside yourself. Because ultimately, people will choose you because you inspire them. Как я уже вначале говорила, на самом деле не самое важное, что вы напишете у себя на страничке, что вы будете постить где-то в социальных сетях. Люди вас выбирают, чувствуя то, что вы транслируете, то, чем вы их инспирируете сами. They're gonna choose you because how they feel when they're with you. Они выбирают вас по одной простой причине. Им нравится, как они себя чувствуют, когда они с вами, когда они рядом с вами. Maybe there is somebody who has more skills or more experience than you have. But what is even more valuable is how people feel when they're with you. На самом деле, возможно, даже есть какие-то другие, там, ваши коллеги, у которых больше знаний, больше опыта, но самое главное для людей, как они себя чувствуют рядом с вами. И если они себя рядом с вами будут чувствовать лучше, чем с другими, то вы And сами people всё want to понимаете. feel safe and connected. Люди будут чувствовать себя как бы связанные с вами, да. У вас будет хорошая крепкая связка, и они будут чувствовать за счет себя, за счет этого себя, ну, как бы в безопасности. So yes, of course, you can always learn more, you can become more skilled, you can learn new skills, but the core, why people will choose to hire you and not somebody else, has a lot to do with the way they feel by interacting with you. Конечно, вы можете продолжать обучение, вы можете изучать какие-то новые аспекты вашей профессии, добавлять новые знания. Но самое главное – это то, как люди чувствуют себя рядом с вами. Главное то, что вы транслируете для людей. Especially if you work in the field of being a doula, a coach, a therapist, a midwife, all these things. И особенно это важно, если вы работаете вот где-то около каких-то вот родовых профессий, да, акушеркой, доулой, коучем. То есть работаете с достаточно тонкими такими аспектами нашей жизни. Basically, all the work that involves other people. То есть, в принципе, любая работа, в которой участвуете не только вы, а которая, ну, как бы, где вы напрямую взаимодействуете с другими людьми. If you work with a computer the whole day, might be a bit different. Если вы целый день работаете за компьютером, то на самом деле там немножко другие аспекты играют более важную роль. But when you work with people, emotions are very important. And the way people feel with you, that's kind of the key. Если вы работаете с людьми напрямую, то решают все эмоции. Да, эмоции самое главное. I will check the chat
1 minute. Yeah. You inspire, they wrote that you inspire them and you give them some base for going forward. Thank you, Sabina, for that. Thank you for saying that. So go on. Спасибо за отзывы ваши насчет инспирации, вдохновления и так далее. Come on. Let's go. Okay, so this sabotage thoughts that you have, let's look a little bit more into them. А сейчас давайте посмотрим на вот этот листок бумаги, где вы записали, ну, скажем так, негативные мысли, которые вас саботируют в ваших в желаниях, в вашем развитии, да, которые вас останавливают. Посмотрим на них повнимательней. So notice when you read these thoughts, how do you feel? Notice your body. Обратите внимание на Notice то... if there is. Say it, sorry. Notice if there is. Notice, like, really read the thought and then notice like what's happening in your body. Notice if you start to get tense, if your energy starts to leave your body. Notice what is going on inside of you. Когда вы читаете этот список, пожалуйста, обратите внимание на то, что происходит в вас. Обратите внимание на что происходит в вашем теле, в ваших мыслях. Что происходит с вашей энергией? Наполняетесь ли вы или энергия покидает вас? Обратите на это внимание сейчас, пожалуйста. So take a few moments to just read at least one of these sentences that you wrote and notice what is happening in you. Да, обратите внимание на то, как вы себя чувствуете, что вы чувствуете, когда читаете эти ваши записи. There's some responses about this question, how they feel. They wrote, I feel apathy, I feel sorrow, I feel that I'm not worth anything, that I'm worthless. Анна, я перевел ваш комментарий, который вы написали в чате. Yeah, so probably there is somebody else. So probably when you start, what happens with the most of us, we get enthusiastic about something. And that's the first thing we wrote down. And then you start to feel joy and inspiration and creativity. And then with the speed of light, a lot of us get these second thoughts like, no, but that's not important enough. I would never be able to make a living with that. То есть обратите внимание, да, сначала, когда вы писали вещи, которые вас радуют, они наполняли вас силой, ясностью, радостью, а потом появлялись вот эти вот вторые мысли, да, которые останавливали вас, которые говорили, да нет, он слишком маленький, оно того не стоит, все равно не получится, и так далее, и так далее, и так далее. And then your mood goes from feeling really motivated and empowered and happy to, oh no, I'm demotivated. I don't know how to start. This is not worth it. Обратите внимание, как поменялось ваше настроение, да, то есть сначала мотивация, потом, ой, демотивация, да, расстройство, грусть и так далее. Go on. Do you recognize this? Узнаете, да, вот это изменение настроения? Okay. So I told you this page is your friend. And
it might not sound very, I don't know, it might sound very strange name for this page, because I think preferably you would like to burn it and disappear it from your life. Помните, я говорила, что именно вот этот листок с вашими сомнениями, с вашими, ну, даже страхами, назовем их так, станет вашим лучшим другом. Да, и это может звучать странно, потому что на самом деле, я думаю, вам всем хочется просто взять, сжечь его и выбросить золу куда-нибудь подальше и развеять ее по ветру, да? However, it's part of you as well. So even if you would burn the page, it will not help very much. Но на самом деле эти мысли тоже являются частью вас. Поэтому даже если вы сожжете этот листок, ну, на самом деле это особенно не поможет. Мысли останутся. So when you read one of these negative statements you made, what do you need from yourself? Need. What do you need? Yes. So for example, if I wrote, yeah, this is nobody is going to want this. I have an idea about a workshop I want to give, and then I tell myself, yeah, but this is not interesting enough. Nobody's going to want it. And then I feel demotivated. What is going on deeper inside of me is that I'm scared. Okay. So one level behind. Because Under this. Yeah, First. behind. And I'm scared because I really want to be understood. I really want that my message, the beauty of what I'm trying to share, comes across. Okay. And I'm afraid that I will not be able to bring it across. Вот давайте возьмем одну из вот этих мыслей с этого нашего друга листочка, да, и посмотрим на следующий уровень, который под ней, уровень вот этих ощущений. Например, если вы думаете, что что все равно не получится вот та идея, которую я придумала, например, сделать какой-нибудь мастер-класс, да, там на какую-то тему, все равно не получится, это все равно никому не надо, и, Господи, зачем это все делать? Вот под этим, возможно, может скрываться страх, непонятый, что люди просто не поймут всю ту прелесть, всю ту красоту, которой вы хотите поделиться с миром через этот мастер-класс. Okay? And to make this more clear, I would like to do an example with one of you. Would anybody like to do a little exercise with me together? И я хотела бы этот вопрос как пример проработать с кем-то из вас. Если кто-то из вас готов прямо сейчас со мной об этом поговорить, я буду очень рад. I can. And Ilya, there is somebody writing on the chat. Can you translate? Yeah, I for a moment first? check. Yes. There are Hi. two actually, two ladies. The first one was Jess. Okay. Yeah, I can speak in English and Ilya can translate to Russian our conversation if it's easier and quicker. Okay, great. That would be quicker, indeed. Jess будет говорить на английском, я буду переводить. Perfect. So, Jess, can you tell me? Hello, I had not seen you before. Hi. Yes, I was just putting baby sleep, so she just fell asleep. So I'm finally here. Oh, Yeah, that's perfect. Welcome. Yeah. Can you tell me first, what is this beautiful, just one item of your list, the first list? What is this beautiful thing you want to create? Just in one sentence. I love to provide information for the woman. So I'm just a little bit explaining. I'm beauty therapist, massage therapist. I learned postpartum doula, sacred, the bone ceremonies. So a lot of stuff to help women with their health and well-being. And yes, so one of my passion, it's provide information for the girls about their health and well-being, that everything is possible and how they can care about themselves physically and emotionally. Okay. Now I need to translate.
maybe Yes. I translate one question, one answer. So it's Мгм. okay. Сабина попросила Джесс сначала рассказать о одном из пунктов со списка, с первого списка вещей, которые радуют ее, которые доставляют ей радость, счастье и удовольствие. И Джесс сказала, что она очень любит рассказывать женщинам о том, как они могут заботиться о себе, да, потому что Джесс, она и массажист, у нее, в общем, большой набор вот различных практик, которые, ну, и вещей, которые она может делать, которые могут радовать женщин, которые могут их наполнять и которые дают им возможность позаботиться о себе. И Джесс очень любит рассказывать об этом. Okay, Jess. And what is your sabotage thought that comes to you when you think about your passion? Sharing that with others. First of all, it's Wait, self-doubt. Ilya wants to translate the question. Джесс, я буду сначала переводить Я Сабину, поняла, да. потом твой. Окей, спасибо. Мгм. Джесс, что тебя останавливает в том, что ты в проявлении вот тебя в этом пункте с второго списка? Скажи, пожалуйста. Мгм. It's self-doubts, like как господи, так, ладно, по-русски. Я думаю, что у всех это есть, вот как лжепрофессионал, вот это вот иногда, что ты недостоин говорить, такие вот. Yeah, self-doubts, that's you're real professional and you can provide the correct information and everyone will be interested in it. Like you said before about it, just in your talk. Okay, so Yes, I'm gonna slow you down a syndrome little of bit. self. Yeah. So when you say that I am professional enough, what does that mean for you? Когда ты говоришь, It means, когда ты говоришь, когда ты говоришь, я недостаточно профессиональный, я самозванец, или что это значит для тебя? Что ты подразумеваешь под этим? I think because around for myself more because it's around, I live in English speaking country and my second language is English, so original Russian. So sometimes it's a lot of professionals around with the good language, and sometimes it's like stops me to go into English speaking community with my knowledge. Okay, so Sabina, I have to I have to interrupt you. Дело в том, что я живу в англоязычной стране, и мой первый родной язык русский, а второй только английский, поэтому и вокруг меня есть очень много экспертов, которые прекрасно владеют английским языком. Именно это останавливает меня, так сказать, входить в англоязычный комьюнити и рассказывать. И говорить, что я профи. Да, и говорить, что я эксперт и профессионал. Это меня останавливает. Okay. Okay, so actually it's not about your skills, it's about that you feel uncomfortable with being able to communicate in a language which is not your own. Is that? То есть на самом деле это не вопрос твоего профессионализма, а вопрос коммуникации. То есть ты чувствуешь себя неуверенной, коммуницируя не на родном языке. То есть ты не сомневаешься в своем профессионализме на самом деле. Yes. Okay. So what I'm trying to show the rest of you is how to go deeper into what you wrote, to find out the core of what it is that makes you insecure. Я хочу на этом примере вам просто показать, как вы можете, углубляясь в вещи, делают вас, которые вызывают у вас сомнения, да, в эти вот мысли, которые вас останавливают, вы находите там истинную причину этих сомнений. So, yes, when you hear, I want to be professional,
and you hear, oh, I'm actually scared that I cannot share my knowledge and I cannot explain things as I would like because it's not my mother tongue. How does that sound different to you? То есть, если вы говорите, да, что вот я не чувствую себя профессионалом, а с другой стороны, я, ну, как бы, мне сложно коммуницировать на неродном языке, и это две разные вещи для... Yes, absolutely. Okay, because Да. one is about you as a person. I'm not professional. It's more. The other one is like, I have difficulties with the language. То есть одна описывает вас как человека, как личность, да, то есть я не профессионал. Говорить лишь о том, что у вас, ну, сложности в коммуникации на неродном для вас. Okay, And- let's And one moment about the language, Mhm. you can do more. It's more easy because now you know it's more specific. Now you know, oh, the language is what's difficult for me. It's more specific. You can identify it. And if you want, you can do something about it. You have two options, basically. One option would be to share to people. I can really relate to that because I speak 3 languages. And sometimes I really had a hard time because it was not my language to teach people in another language. So what I first did was to tell them, I'm really trying to communicate something with you. Please be a bit patient with me because this is not my mother tongue. I will do my best. That takes a lot of pressure. On the other side, you can improve your language skills, but then it becomes more a concrete thing you can do something about. It's not something abstract anymore. Does that make sense? Когда я тоже встречался с этой проблемой, потому что я говорю на 3 языках, и когда я коммуницировала ну, говорила, послушайте, это не мой родной язык, я делаю все, что могу, чтобы вам было понятно, все абсолютно стараюсь, но вы, пожалуйста, будьте терпеливы со мной. И с другой стороны, я, конечно, повышала уровень того языка, которым я, там, на мой взгляд, недостаточно владела. Да? И таким образом вы становитесь увереннее и увереннее даже на неродном. Разумно, как вы считаете? То есть имеет смысл так делать? Make sense to you? Yes? Yes, I do when I provide trainings for the which I am already confident with. So I tell my students about it. Let's do another example. I finished almost 1 year ago the closing bond ceremony, like all of this from Mexican, from Angelina, and the girls, and even in our own community, I'm still not offering this service because I think sometimes people expect like more emotions and more great professional results, and sometimes you're scared to provide the first services because you think you cannot give them enough and they will be disappointed. Okay. So Yeah, I translate first. So, другой пример. Например, я обучалась обертыванию, да, это называется? Пеленание, простите. Девочки знают. У меня жена Дола, я не Дола, да, девочки знают. That's okay. Я обучалась пеленанием у Ангелины примерно год назад, и я до сих пор не предлагаю этот сервис, да, вот своим клиенткам, потому что у меня такое ощущение, что как бы я не смогу порадовать их, я не смогу дать им те ожидания, то есть те эмоции, которые они ожидают вот от пеленания, да, что это как-то будет не то, что им хотелось бы от меня получить. Sabina? okay. So did you ever ask your client, what do you expect from the ceremony? Ты когда-нибудь спрашивала своих клиентов, что они ожидают от этой церемонии?
Yes, that's first the girl, first potential client. She heard about it, and she came to me when I said I finished this course. She came to me excited, like, oh, I've heard a lot about this sacred secret ceremonies, like blah blah blah, and I want to do it. And so yeah, that's why I'm a little bit scared, because she already like knows something, and she already expected something like really high Right. level, probably, yeah. High level, like magic, right? Yes, magic. Просто дело в том, что я сейчас переведу ответ Джесс. Дело в том, что я, когда я обучилась, ко мне пришла одна из моих клиенток, которая слышала уже о пелене, которая рассказала: «Бой, это так круто, это вообще нереально, я так хочу это сделать, это вообще что-то супер космическое». И меня это немножко испугало, потому что такой был уровень ожиданий, и я не чувствовала, что я, может быть, смогу этому по-настоящему, соответствовать на самом деле. Sabine, can you repeat your answer? So does she expects high level magic? Да, то есть эта клиентка ожидала волшебство высочайшего уровня, видимо. Does anybody relate to this example? Does anybody have the same? Вам знаком этот пример, да? Как вы на вашем опыте происходило что-то похожее? Anybody can relate to making somebody, or as a doula, often people expect that you kind of give birth for them. Because they hire you, their birth is going to be great. Sorry. Ilya is a little bit overwhelmed with the chat. No. I'm one yes. by one. Can you repeat, please? I said too that when you work as a doula, yeah, it's very common that people can expect very unrealistic big things from you. Like if they hire you as a doula, it means that their birth is going to be amazing. Yeah. То есть, когда вы работаете доулой, да, то есть вы наверняка зачастую сталкиваетесь с невероятными ожиданиями. То есть, если вот ваш клиент говорит: пожалуйста, сопровождайте меня, то они ожидают какое-то супер волшебство при родах, да, то есть сумасшедшие результаты, все вообще вот как по маслу должно идти. Вот я взял доулу, все. Прекрасные роды обеспечены. Can anybody relate to this? Вам знакомо это? What did people say in the chat, Ilya? They asked Jess where she lives now. She's in Australia, and they told also about the bonding. That's the right word. Yeah, bonding about close and bond. Yes, this the one girl saying. Yeah, Arina said this. That she feel it. She feel the situation. Yes. Yes. So so this is a different category of issues you can encounter doing this kind of work. First, we were talking about the fears in ourselves. And that is really ourselves alone. And what we're talking about now, we kind of change subject a little bit. It's actually expectations and ideas people can have. So I just want to make a differentiation between one thing and the other. Мы сейчас будем говорить, то есть мы говорили о наших внутренних каких-то аспектах, да, сейчас мы немножко поменяем фокус и перейдем к тому, что люди от нас ожидают, да, каких-то внешних факторах влияния на нас. So the way that I respond to people like this is that whenever I pick up some kind of really high expectation that I'm going to be able to do magic, basically, I ask them literally this: are you expecting me to do magic for you? Would you like me to
give birth for you. I make it almost exaggerated. Когда у меня появляется ощущение, что люди ожидают от меня чего-то просто невероятного, то я, вот напрямую спрашиваю: вы ожидаете волшебства от меня? Вы ожидаете, может быть, что я прям, рожу за вас или что? Ну, то есть как бы действительно спрашиваю их о их ожиданиях, конфронтирую их самих с их ожиданиями. And I often do that with a smile, and I make it almost funny. Я, конечно, улыбаюсь, я делаю из этого шутку, но я это говорю, да. Because actually they know it's ridiculous themselves. But they're just not aware of that in that moment. То есть они просто в этот момент не понимают, насколько их ожидания могут быть смешными. То есть, да, в этот момент. And under the wish of me providing magic, there is a need for support. Usually a woman who asks me this, can you do magic, basically, is a woman who's really afraid to give birth. And she thinks that by hiring me, her fear for birth is solved. То есть, на самом деле, за вот этим вот желанием получить волшебство часто скрывается просто как бы потребность в поддержке, да, то есть вот женщина, которая ожидала от меня какого-то волшебства, наняла меня, она на самом деле очень боялась рожать, очень сильно, и она меня наняла для того, чтобы я каким-то образом разрешила вот ей вот этот, убрала у нее вот этот страх рожать. So actually, I address the underlying issue. Like, hey, is it really scary for you to give birth? For example, if you have to see what the situation is. Is it that you really, really want a natural birth and you want to do everything you can that it becomes possible? So I put it back to them instead of taking that responsibility on myself. То есть я как бы показываю им вот эту подоплеку, которая находится под их ожиданиями, и стараюсь передать им их ответственность им обратно, спрашивая их, готовы ли они как бы рожать действительно, естественным образом и так далее, готовы ли они сделать для этого все возможное, чтобы все прошло гладко и хорошо. So in other words, when people expect me to provide some kind of magic, I really want to know what is it that is going on inside of them. So I ask questions. Когда я чувствую, что люди ожидают от меня некого волшебства, я абсолютно четко задаю вопросы, чтобы понять, что происходит в них, что происходит в этих людях. Because when people expect magic, you are sure that they will always be disappointed. Ожидать волшебство, вы можете быть абсолютно уверены, что что в них что-то происходит, что скрывается за этим волшебством. When you have a client like this, it's very hard to create something that they will be happy with because their expectations are mostly not really realistic. И, честно говоря, конечно, такого клиента очень сложно будет в конце концов удовлетворить, чтобы он был рад результату, потому что их ожидания абсолютно нереалистичны. Does that make sense to you? Вы согласны с этим? Yes, and as a beauty therapist, I know about it, so I'm more confident in this because I'm doing it for 10 years. And knowing these clients, I know they, from the first visit, they probably won't be back because if they came to me with doubts already, so they, yes, as you said, they wouldn't be happy in any way. I would try to do all my best. So probably it's only one visit
like when I see them and say goodbye. Yes. But to start with the new services, it's always scary. That's what's happening. And when first customers come in with this expectation, it's scares more. Yes, totally. Я переведу коротко. Джесс говорит, что я работаю косметологом, да, и я знаю таких клиентов, которые приходят с какими-то абсолютно нереальными ожиданиями, но я их уже начала чувствовать, как бы, и, соответственно, они в основном и уже и второй раз не приходят, как бы, да, то есть. Но когда ты предлагаешь что-то, то это всегда намного страшнее, чем предлагать и встречать таких клиентов в том аспекте твоей профессии, которым ты занимаешься уже долго, да, то есть где ты уже как бы чувствуешь себя действительно профессионалом. Okay. So I noticed that we have 10 minutes left. It was very fast the time. Is there any of you that have any questions that you really like to ask? Я обнаружила, что у нас осталось всего 10 минут до конца нашей с вами беседы, и, может быть, у вас есть какие-то вопросы? Пролетело, конечно, очень быстро. Задавайте, пожалуйста. Can I ask you something, Sabina? Yes, of course. Can you explain? Я сейчас переведу. Can you explain, please, in short, the way how to work with the second paper again? Because I think maybe it's better for understanding, because it's very new for some of us. Я спросил ее, как еще вот можно в таком кратком изложить, как работать с вот этим вторым листочком, со всеми этими сомнениями, да, потому что это все-таки действительно новое, и их действительно хочется выбросить, сжечь, растоптать, топить в унитазе и так далее. Okay. So for the second paper, what you do is that you recognize what is stopping you from doing what you want to do. And you try to become very specific about it. So what we did with yes, for example, the difference between being professional, okay, what does that mean? What do I imagine when I say being professional? Okay, it's a language in her case, but it can be other things. It can be that you're just afraid to not be able to pass your message clearly. It can be a lot of things. So the way to work with it is to become as specific as possible, so that you can recognize what is actually in your way, what is making you insecure. And when you become specific about it, maybe insecurity already disappears by just knowing what it is, or you can really make steps towards feeling more self-confident by knowing what it is you can work at. Does that make sense? Okay, I translated quickly. And we have one more question after this. Итак, еще раз, принцип работы с вот этим вторым листочком в краткой, сжатой форме. Смысл этого листочка, то есть, естественно, вы записали все страхи, все какие-то моменты, которые останавливают вас в реализации вашей идеи, в реализации идеи вашей жизни. И с этими сомнениями, на них нужно, так сказать, смотреть очень четко, зрить в корень, чтобы увидеть то, что скрывается на самом деле под этими сомнениями, за этими сомнениями, для того, чтобы понять, что мой страх, то есть мой, грубо говоря, вот как у нас был пример, мой синдром самозванца, за ним скрывается нечто другое. Мой страх, то, что я кому-то не покажусь профессионалом, это, возможно, всего лишь мой страх, ну или мои ощущения, что я недостаточно хорошо выражаю свои мысли из-за того, что я не очень хорошо владею языком, или по какой-то другой причине. Нужно всегда зайти в корень и тем самым разбирать вот эти вот страхи на мелкие составляющие, с которыми намного проще. Because most of the time when you don't do what you love to do is because of what you wrote in this list. Because of inner insecurities.
we are very good at procrastinating or making excuses or letting other people disencourage us because we are insecure ourselves. If you're really confident about something, you find a way to do it. На самом деле, когда мы занимаемся делами, когда мы где-то работаем в каких-то местах, в каких-то профессиях, которые нас не наполняют, которые нам не дают энергию, которые забирают ее, это из-за этих вещей, которые написаны в этом списке. Да, то есть, когда мы сомневаемся, когда мы даем другим людям возможность сбить нас с толку, сбить нас с нашего пути, это все из-за вот этой внутренней неуверенности, которая в нас есть. И на самом деле, работая с этим списком, мы всегда, и если мы уверены в том, чем мы хотим заниматься, мы всегда найдем возможность для того, чтобы реализовать нашу идею. Не дать сбить себя с толку самим собой и другим. And this is really important to remember, because when you do something, when you have your own business and you have your own services, there will always be people that will not like it. There will always be people that know more. There will always be challenges in life. And what is the core for me about working with something you love is to be really self-confident about what you want to offer. And the tool I try to share with you today is about how to get to this confidence. At least when somebody says something and you can recognize that it's part of your sabotage list, it's something you're telling already to yourself. And that makes it really difficult to be confident about something. So the more you work on this list and try to find your own confidence in it, the more critics from people will not affect you in a negative way. Far away now, but I try to translate this. То есть на самом деле вы будете замечать, что те вещи, которые вам будут говорить другие, которые будут вас останавливать, они все являются частью вот этого списка, они все являются частью каких-то ваших сомнений, да, и работая с этим списком, вы постепенно сможете это все прорабатывать. И на самом деле я хочу сказать, что когда вы занимаетесь, основная вот эссенция того, что вы работаете, занимаетесь чем-то, что вас очень радует, это уверенность в том, что вы предлагаете. То есть уверенность в тех вещах, которые вы можете предложить этим людям. То, что вы можете дать другому человеку, абсолютная уверенность. Тогда это, естественно, будут люди чувствовать и приходить к вам. Can I ask some other questions? Yes. Arina asked if there are possibilities also Facebook to have some social media, Instagram, where the girls can reach you and ask if they have questions after this one. Sure, but I don't speak any Russian, so that's gonna be interesting. They can use Google Translate. I will. Yes. So I have a Facebook profile, but let's see, what is the best idea? I think we You can post it can- on the chat. What you think? We can post on the big chat. Yes, I will post on the big chat something. Let me put it. Where is the chat? Yeah. It's down. Сейчас мы в чат напишем просто возможности контакта с Сабиной. Okay. Может, в программе были анонсированы какие-то ссылки? Может быть, да. Ну, там тоже. Ну, сейчас мы и там продублируем просто всё. Did you share some social media accounts for the program, for the website? Maybe they can find it. I sent you my website. This is my name on Facebook and my real name. Yeah. And one moment, I will give you my website. Okay. Let me see. Да, там есть контакты Сабины на основной странице конференции, вы их там можете найти. Мгм. Но Сабина сейчас скинет
свою страничку также в наш чат. And The thing is that- they promised to write you in English. No worries. Oh yeah, no problem. You can try to write me in Russian, but it's gonna be a little bit hard to communicate. But you have the fourth language in your portfolio. Then Yeah, then I will go for the fourth language. That's true. and I'm one looking. Is there any other questions before we leave while I look for a link here? okay. There are some compliments for you. I will read them. Okay. That you are very, very kind, very beautiful, and very inspirating. My God, my English leave me with the internet. Very inspirating. Yes. Thank you so much for this. Inspiring. Inspiring. Yes. Thank you. This is a cover. I'm happy that I could inspire you today. Я очень рада, что я могла вас инспирировать сегодня, могла вас вдохновить. And so I have one more. We have 2 minutes. I didn't expect to be a dollar, this Alena said, but that what I hear now from Sabina, that was great for me in this time right now, because I have after my maternity, I have to look for a job. So this is great. This idea that you can work with passion, not just for money and for being secure, just earn money with passion. This is a great idea. Wonderful. Well, that really fills my heart to hear these things, because this is why I wanted to sit here with you today, because to work for money is something I don't want to do. I really want to get paid to do what I really love to do. And what I love to do is to contribute to people's lives. Я очень благодарна и очень рада. Это очень наполняет радостью мое сердце, такие отзывы, ваши слова. Спасибо большое. И я не хочу работать за деньги. Я хочу работать ради того, что я могу радовать людей, наполнять их жизнь, менять их жизнь. Ну и вот для этого стоит. Спасибо вам большое. Thank you so much for being here. And you can contact me via Facebook. I look forward to hear from you, and I wish you a really beautiful day. Спасибо вам большое. Вы можете мне писать на Фейсбуке. Я вам желаю замечательный день. And thank you from us, Sabina, for this inspirational words, for this great webinar. Thank you very much. It was a very nice minutes and hours with you. And thank you, Ilya, for translating all this. Power to the people. Спасибо большое и до следующего спикера. Я больше переводить не буду сегодня, не волнуйтесь. До скорого. До свидания. Ciao, adios, arrivederci. Bye. Goodbye.